Guys, in previous lecture we were talking about radius and velocity of in Bohr's model. We'll derive the equation of radius of nth orbit of an electron and velocity of electron. એના વિશે ડિસ્કશન કરીશું. Today we will talking about using the formula of radius of nth orbit. Rn is equal to n square s square epsilon 0 upon pi m z square. Derive the equation for the total energy of nth Bohr orbit. तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछाई सके यूजिंग द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट Rn इज इक्वल टू n स्क्वेर s स्क्वेर एप्सिलॉन 0 अपॉन पाई m z e स्क्वेर. Using this equation, derive an expression for the total energy of electron. Equation for total energy એનું ઇક્વેશન આપણે ડિરાઇવ કરવાનું છે. The atomic model of Bohr is shown in figure. એનું એટોમિક મોડલ હું દોરું છું. This is the nucleus, positive charge, and this is electron, and this is the radius r. Let mass of electron m charge E and Z E positive charge on nucleus, positive charge on nucleus is equal to Z E, where Z is equal to atomic number of element. Speed, linear speed in nth orbit Vn and radius Rn. Okay, the necessary centripetal force is provided by Coulombian attractive force between an electron and positive charge of nucleus. Then mvn square upon Rn square is equal to, this is centripetal force and this is Coulombian force, Z E into E upon 4 pi epsilon 0 into Rn square. Okay, અહીંયા Rn જ આવશે, Rn square નહીં આવે, mv square upon r. Then guys, Rn ની 1 Rn ઉપર જશે તો Rn square ઉપર Rn તો square cancel out થશે એટલે only Rn radius n orbit એકલું રહેશે. અહીંયા ગાઈસ હું શું કરું છું તો અહીંયા 1/2 વડે હું મલ્ટીપ્લાય કરું છું, અહીંયા બી 1/2 વડે મલ્ટીપ્લાય એટલે કે બે બાજુ 1/2 વડે ગુણી નાખું છું. તો 1/2 mvn સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ z e સ્ક્વેર અપોન 2 into 4 pi epsilon 0 rn. Then 1/2 mvn square is the kinetic energy. K is equal to z e square upon 8 pi epsilon 0 rn. This is the kinetic energy. Kinetic energy. Now we want to find potential energy. Now potential energy is equal to U is equal to minus K Q1 Q2 upon distance between them Rn. Also U potential energy is equal to minus Z E into E by 4 pi epsilon 0 into Rn. Then Z E square upon 4 pi epsilon 0 into Rn. This is the equation number 2 and this is the equation number 1. Then total energy of electron, total energy of electron is equal to kinetic energy plus potential energy. Kinetic energy કેટલી મળી હતી? Kinetic energy Z square upon 8 pi epsilon 0 into Rn plus potential energy કેટલી મળી? Potential energy minus Z E square upon 4 pi epsilon 0 into Rn.
ઓકે. આ બેનું માઇનસ કરીશું તો આપણને શું મળશે? તો માઇનસ z e સ્ક્વેર અપોન 8 પાઈ એપ્સિલોન 0 r n. Now putting Rn is equal to n square s square epsilon 0 upon pi m z square. In this equation put Rn is equal to આપણને આપ્યું છે n square s square epsilon 0 upon pi m z e square. આ વેલ્યુ અહીંયા મૂકો એટલે આપણને એનર્જી En પહેલા કેટલી હતી? En is equal to minus z e square upon 8 pi epsilon 0 rn. rn ની વેલ્યુ મૂકો એટલે minus z e square into 8 pi epsilon 0 rn is equal to rn ની જગ્યાએ મૂકીશું n square s square epsilon 0 upon pi m z e square. ઓકે, પાઈ પાઈ કેન્સલ આઉટ, બીજું કેન્સલ થાય છે? ના, કશું નથી થતું. z સ્ક્વેર ઉપર લઈ જાઓ એટલે શું થશે? ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ z સ્ક્વેર e રેઝ ટુ 4 અપોન 8 n સ્ક્વેર s સ્ક્વેર એપ્સિલોન 0 સ્ક્વેર. This is nth orbit energy. Then En is proportional to z square minus z square upon n square. E constant, epsilon 0 constant, h Planck constant is constant. Then En nth orbit energy is directly proportional to z square upon n square, negative sign. For hydrogen atomic number 1, then energy En is equal to m e raised to 4 upon n 8 n square s square epsilon 0 square, which is the total energy of electron in the nth orbit of atom. It is assumed that deriving this formula, the electronic orbit are circular. Putting the exact value of m, e, h and epsilon 0 in equation number 4. En is equal to શું આવ્યું? En is equal to શું આવ્યું? m e raised to 4, this is the minus, upon 8 n square s square epsilon 0 square. Putting the value of m, e, n, h and epsilon 0. Okay, then m e raised to 4, En is equal to minus 2.80 into 10 raised to minus 80 by n square joule. ઓકે, m e raised to 4 ની બધાની વેલ્યુ મૂકો એટલે આપણને આટલું મળશે minus 2.80 into 10 raised to minus 18. But 1.6 into 10 raised to minus 19 joule is equal to 1 ev. Then En ની વેલ્યુ આપણે ev માં લઈશું તો 2.80 into 10 raised to minus 80 upon n square ને ડિવાઈડ બાય 1.6 into 10 raised to minus 19 વડે ડિવાઈડ કરી નાખો એટલે આપણને વેલ્યુ ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટમાં મળી જશે. એટલે આપણને વેલ્યુ મળશે 13.6 upon n square electron volt minus where m e raised to 4 upon 8 h square epsilon 0 square is equal to 13.6 electron volt. Direct લઈ લેવાનું. The negative sign of total energy indicates that electron is bound with nucleus. આપણે ડિસ્કશન કર્યું હતું કે જે ન્યુક્લિયસ હોય છે પોઝિટિવ ચાર્જ વાળું એની આસપાસ ઇલેક્ટ્રોન એની ઓર્બિટમાં મૂવ ઓન કરે છે. ઇલેક્ટ્રોન નેગેટિવ ચાર્જ વાળો હોય તો જ પોઝિટિવ સાથે એટ્રેક્ટ થશે અને એમની વચ્ચે કોઈ ફોર્સ લાગશે અને એની ઓર્બિટમાં ચોક્કસ ગતિ કરશે. બટ સપોઝ ધીસ સાઇન ઇઝ નેગેટિવના બદલે પોઝિટિવ આવે, ધીસ સાઇન ઇઝ પોઝિટિવ, ધેન પોઝિટિવ ઓલવેઝ ડિસ્ટ્રેક્ટ
એની ઓર્બિટમાંથી દૂર જશે, તેથી એની ચોક્કસ ગતિ જળવાશે નહીં. ચોક્કસ ગતિમાં ચોક્કસ ઓર્બિટમાં તે મૂવ ઓન નહીં કરે. આથી ઓલવેઝ ધીસ સાઇન ઇઝ ઓલવેઝ નેગેટિવ. ઓકે, તો આ હતું ધ total energy of electron in an orbit, nth Bohr's orbit. Okay. Now guys જોઈ લઈએ explain Bohr's atomic model જે લાસ્ટમાં રહી ગયું હતું. તો in 1913 conclude that in spite of the success of electromagnetic theory in explaining large scale phenomena, it could not be applied to the process of atomic scale. Bohr, compared classical and early quantum concepts, and gave his theory in form of three postulates that are as follow. એને ત્રણ ભાગમાં એક થિયરી આપી. An electron is an atom who revolve in certain stable orbits without the emission of radiant energy. Contrary to the prediction of electromagnetic theory, according to this postulate, each atom has certain defined stable state in which it can exist, and each possible state has defined total energy. These are called the stationary state of the atom. એવા શું માંગે છે કે જ્યારે ઇલેક્ટ્રોન તેની ચોક્કસ ઓર્બિટમાં મૂવ ઓન કરે છે, શેના લીધે? તેની જોડે કોઈ ચોક્કસ પ્રકારનો ફોર્સ હશે. ઓકે, and it is negative charge, then it attract to positive charge nucleus. સો એની ઓર્બિટમાં તેના સ્થળે ચોક્કસ પ્રકારની ગતિ કરશે. સેકન્ડ, the electron revolves around the nucleus only in those orbits in which angular momentum is some integral multiple to h upon 2 pi, where h is Planck constant 6.6 × 10⁻34. Thus, the angular momentum of the orbiting electron is constant L is equal to nh upon 2 pi is equal to mvr. કેટલા મોમેન્ટમથી ગતિ કરે? h upon 2 pi. ઓકે, તો h upon 2 pi is equal to angular momentum is equal to mvr. And third, Bohr's third postulate incorporated into atomic energy the energy quantum concept that had been developed by Planck and Einstein. It stated an electron might make a transition from one of its specified non-radiating orbits to another of lower energy. When it does so, a photon is emitted having energy equal to the energy difference between the initial and final state. Then frequency of the photon is EI minus EF is equal to HV is equal to EI minus EF, where EI is equal to EI શું થશે? Energy of initial state, and EF is equal to final state. EI is always large than EF. Then V is equal to EI minus EF by H. તો આ હતું બોરનું એટોમિક મોડલ. એની જે ફિગર છે આવી હતી. પોઈન્ટ મિડલમાં રેડિયસ હોય, પ્લસ પોઝિટિવ ચાર્જવાળું ન્યુક્લિયસ હોય, એન્ડ ઇલેક્ટ્રોન કોઈ ચોક્કસ કક્ષાએ એની ઓર્બિટમાં કોઈ ચોક્કસ વેલોસિટી સાથે મૂવ ઓન કરતો હશે, રિવોલ્વ અરાઉન્ડ ધ ન્યુક્લિયસ, એન્ડ ઇલેક્ટ્રોન ઇઝ ઓલવેઝ નેગેટિવ ચાર્જ એન્ડ ન્યુક્લિયસ ઇઝ પોઝિટિવ ચાર્જ. ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ ગાઈઝ. બીજું ડિસ્કશન આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કરીશું. ટુડે ઇટ્સ એન્ડ ઓફ વિડીયો. થેન્ક યુ સો મચ ગાઈઝ.